Ladies and gentlemen, welcome back to the Sekiro walkthrough. So, in the last episode we defeated Genichiro, and now we are here at the top of the castle. Now, in this episode we have quite a bit of talking to do before we begin the next stage of the game, because when you think about it, we finished our goal. Our goal was to get back to the Lord, and we have achieved that. So, what do we do now? Well, let's find out. But first of all, we need to enhance ourselves, as we need to get the remnant of Genichiro for some more attack power, and of course we have enough prayer beads for some more physical attributes. Marvellous, there's the third prayer bead. And we also have quite a few levels, so let's get some stuff. What should we get? Okay, I've decided what I'm going to go for. I am going to go for the Shinobi Arts because there's something in the Shinobi Arts that is super powerful, and I really want to get it. So we'll start with Whirlwind Slash, which is an ability good for AoE. And we're going to get this, a Shinobi's Karma Body, which will allow us to hold more spirit emblems. And this is what we're going for, Breath of Life Light. So this will allow you to recover vitality upon performing a death blow. And this, as it sounds, is incredibly powerful. It really helps and really reduces the amount of healing items you need to use. So that's what we're aiming for, but it's a little expensive right now. Right, Emma, what do you have for us? ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心。私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は流因の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への文、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。So Emma serves the great Lord Ishin. So obviously Ishin didn't agree with Genichiro, but he couldn't fight him because Ishin is old. He's old and weakened. Still really powerful though. Right, young lord, what do you have to say? お迎えに参上いたしました。我が主。よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ。我が血は、流因は、人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は流因の不死が生むよどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。So we can help him in breaking the chains of immortality, or we can obey the Iron Code, which is the oath we made to protect the Lord. But I'm going to help him. 父よ、鉄の掟を破ることなどできぬ。But it seems the wolf doesn't want to. Of course, the Iron Code is absolute among shinobis, and our code was to protect him. できませぬ。巫女様をお守りすること。それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため、幾度死に、そして蘇ってくれた。2度か、3度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば、
幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。御意。ありがとう、狼よ。So, our quest is received, but where do we even begin with this quest? 不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を断つことができる。しかし宣教とは一体。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。The Divine Realm. How do we get there? We'll have to figure out. この航路はかつてこのアシナの城には、私とは別の竜院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は。亡くなられて久しいようだ。源の好機まといて宣教へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の好機、それが宣教に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。していかにして調べるか。この城にはタケル様が残された書物がある。宣教に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。宣教への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。So, we have to talk to the great Ishin-sama, and he's not too far. So, we can finally meet the big man himself. 一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は。屋根上にヨタカの衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。ヨタカの衆は目印にのろしを使うとか。ああ、ヨタカののろしをたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。Alrighty then, let us head out. First of all though, I would like to explore around here a little because there's some stuff. Let's grab magnetite, very nice. And there might be some more, I'm not sure. Oh, did I just see something? There's an eavesdrop here. What's this? どこで道を分かってしまったのだろう、源一郎殿。It is a shame what happened to him, but he chose this path. And this here, doesn't this look strange? That's right, it's a secret passage. Oh, how I love secret passages. And it leads us right back over here. Right back to the dilapidated temple. Isn't that awesome? Now, I need to talk to Mr. Sculptor, because I have some things I need him to do. お前さんか。
何の用だ？巫女様をお救いすることができた。わしにゃ関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。少し目の影が薄くなったようじゃ。なんだと？それで何か用か？ Indeed. Now, I could give him the drink, but I'm not going to because I'm saving that for someone else. So let us fit that new tool, or tools, the Sabimaru, the poison knife, and the loaded umbrella, which will be very important. And let's also see what we can get in upgrades. We can't get any right now because we're lacking in money. So I'm not going to get those. Got anything to say? 喉が渇いた。茶でも飲みたいもんだな。Well, sorry man, but I can't give you my sake. I only have 1 cup of it. Right, let's head back over to the castle and I'll be right back with you. Okay, we are back. Now, I believe the tower we're looking for is that one over there. So let's head out. Keep an eye out for any ninja, those horrible creatures. Here he is. 巫女様の命にておう、伺いたいことが。その前に先じゃ。は褒美にとっとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。は巡ってここに至るか。人の絵にしとはつくづく面白い。そうは思わぬかのう、赤色よ。あなたは。してそのお主が何を知りたい？ So of course, the Tengu of Ashina is Ishin. No wonder he's so powerful. Even in his old age, he's still powerful enough to wipe out an army. Right. About the Immortal Severance. 巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議ならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは。虫つきとか言ったかのう。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議よ。The Mortal Blade. Where can we find that? 不思議はいずこに？千宝寺にあると聞く。ただ、不思議は抜けぬというぞ。抜けぬとは。ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。たどり着く手立ては？アシナの城の外れにあるステロー。その奥の水路を抜ければ行き着くじゃろう。So that dungeon we went to before.
that is where we will find the way to Senpo Temple. So that's where we're heading next. Now, before we leave, I have to give him the drink, because this is who I was saving my sake for, but he gave me one anyway. So yeah, we can just give him whatever he gave us. これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった。どうと刃を交えたのじゃろ。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはの源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは巴。あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。This woman sounds like quite the swordsman, or swordswoman, I should say. 行くか、赤炉。節立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ。戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば敗れるぞ。Indeed. So, there's... Oh. Hello? I seem to have angered people downstairs. Let's just deal with them a second. Oh, hello. Choppy, choppy. Ting, 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 ting. Okay, one down. Ooh. Ouch, 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 ouch. Call me, yeah. Call me. There we go, stabby. Okay, down he goes. One more. You bastard. Get out of here. Get out. No. Try this. Oh shit, I missed. Okay, got him. God, I hate those guys. Over here, get any old liver. And over here, a pellet. Very lovely. Now, what else is in here? I don't believe this is connected to anywhere, but still worth exploring. Oh, hello. I did not know you could do that. Oh, no, no, no. I hate you guys. Ouch. I am getting annihilated. Oh god. I had him. Bleh. God, fighting two of these guys is really annoying. Fighting two of those guys at once is really, really annoying. But anyway, we don't need to go back there anyway, because I'm pretty sure that's just the area we went to before. So it is possible to go to Ishin before fighting Genichiro and all that, and I'm pretty sure you can do it anyway. But
I just didn't bother before. Now, we do have another drink, and you can give it to Enma, but I'm not going to, because a certain someone else said that he was parched. But there's a note here. What's this? In the library. Okay. What you found? Oh, what's this? Gunfort Shrine Key. Excellent. What you found, good lord? 埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか、狼。一心様とは会えたか。はい、不思議にならば鍵になりうるやもしれぬ。そう仰せでした。不思議り。仙宝寺にある死なぬ者を切る刀とか。なるほど。確かに流院の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは。花だな。So, a flower, a stone, and we need to show him the Sakura droplet. 巫女様、こちらを。これはもしや桜雫か。それは流院の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜雫もまたそなたの力としよう。ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。は。タケル様の流院もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。There we are, additional resurrective power. Wonderful. それはタケル様にいただいたもの。大事にしてくれ。御意。Now, what's this about a flower? 花とは。まずはこれを。Fragrant flower note. Relatives of Tomo once gathered the fountainhead fragrance and arrived at the palace. You may find the key where the waters of rejuvenation converge in a deep pool, a white and deeply fragrant flower. これはタケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。この芦名を貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の効の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所。深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。So, the woods behind the castle, that is where we will find the flower, or the path to the flower. So we can go for the mortal blade through the dungeon, or we can go to the flower through the woods at the back of the castle. But there's something else as well, about the stone. 巫女様、こちらを。これは源の功を求めた者が記した書物か。はい。好気を放つ石が祀られた村。
だが、そのような村聞いたことがないな。アシナの底とあります。そういえば、月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、底の知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。わかりません。確かによくわからぬ。思い当たる場所がないか探ってくれるか。は。So, if you remember that guy before who heard the singing, the shamisen, well, that's what it relates to. That is where that is the beginning of the path to the village, and it's down below. Think of it like Blighttown almost. Like we have to go down, deep down, but we have to throw oneself. So what does that mean? Who knows? We'll have to investigate. 行くか。狼よ、頼んだぞ。は。 Alrighty then, we have our objectives. So now, similar to Dark Souls, this is where the game opens up quite a bit. So we have 3 paths we can go now. We can go into the woods at the back of the castle, we can go into the dungeon in search of the Mortal Blade, or we can go into the well in search of the village. So I am going to go into the woods at the back of the castle, but I don't think it really matters which one you go for, because I'm pretty sure just like Dark Souls they're all of similar level of difficulty. But first, before we do that, well, I'll be doing that in the next episode anyway, because this one's been going on for quite a while. As I said, there's quite a lot of things we need to talk about in this episode. And there's one more thing we need to talk about. And after that, I will end this episode, and then in next episode we will begin our journey into the woods at the back. So, it's your lucky day, Sculptor. お前さん、何か言うか? No, but I heard you need something. Have a drink, my good sir. 酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。じゃが、傷がうずくのよ。その左腕か。この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が。切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。シュラ。まあ信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな。シュラの影にな。Shura. If you don't know what Shura is, it's basically the demon of death. So, we need to not be consumed by that, like it consumed or almost consumed the sculptor. ではな、また久しくらいならかしてやろう。That's what I love about the Sakis, they open up some really interesting conversations. But again, you're limited with each one, and there's multiple kinds of sake, and they'll each open up a different conversation. But again, you're limited with each one, so choose wisely. And there's another thing I forgot about. This guy, he's come back to the temple. おお、あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。
俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら商いもするぜ。どうだい？ So, Fujioka the info broker, he will now be our vendor in the temple, which is lovely. And he sells all kinds of good stuff. He sells pacifying agents, which reduce terror build-up, which is something we haven't encountered yet, really, but it will be relevant later on, and it's quite deadly. And he also gives some memos. So this one gives you the whereabouts of the Sabimaru, which we already have, so we don't need that. And this one describes the three-story pagoda, which I'm not actually sure if I remember what that one is all about, but still. And he also gives the gourd seed, which is the most useful thing. ああ、情報以外の品のことか。昔の手癖でな。つい集めっちまうのさ。供養が嫌になって一味も抜けたが、死体を見るとやっぱり放っておけなくてな。それにまあ品に寄せもないだろう。I guess. ああ、旦那。アシナの城に行くのなら注意しろよ。おかしな奴らがいよいよ大量に入り込んでいやがる。ナイフがため。アシナ一心は怖いが、いい加減しびれも切れてきたってとこだろうさ。そろそろアシナも潮時かね。Indeed, I've been there. I saw it. じゃあな、旦那。So yeah, Ishin was once a feared samurai throughout the land, but in his old age he's become weak, so he no longer instills the fear that he once did. So, with all that done, I think that is all the talking done. So, bit of a slow one this time, but next time we will finally get back into things proper. So, thank you all so much for watching, and I'll see you in the next one. Goodbye.